Okay. About manufacturing process of concrete, there are different stages. One is batching, second stage is mixing, third stage is transporting, fourth stage is placing, sixth stage is compacting, fifth place is compacting, sixth is curing, and last stage is finishing. There are totally 7 stages when you produce concrete or manufacture concrete. First is batching. இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் இஸ் பேட்சிங். பேட்சிங் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, ரா மெட்டீரியல்ஸை மெஷர் பண்ணி எடுக்கிறது தான் பேட்சிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வென் யூ மேக் எ கேக் செய்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. கேக்கில் மோஸ்ட்டாக என்ன இருக்கும்? மாவு இருக்கும், எக்ஸ் போடுவோம், பட்டர் போடுவோம், சுகர் போடுவோம். இப்போ சுகர் கேக் மாவு வந்து டூ கப்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா 1 கப் வந்து சுகர் எடுக்கணும். அதுக்கு ஈக்குவலாக எக்ஸ் எடுப்போம், 4 எக்ஸ் எடுப்பாங்க, ப்ளஸ் பட்டர் 1 கப் எடுப்போம். எவ்வளோ சுகர் எடுக்கிறீங்களோ அவ்வளோ சுகருக்கு ஈக்குவலாக பட்டர் எடுப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த மிக்ஸ் ப்ரப்போர்ஷன் ஃபார் மேக்கிங் அ கேக்குனா இவ்வளோ ஈக்குவல் ப்ரப்போர்ஷன்ஸ் போட்டால் தான் அது சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்மூத்தாக வரும். அதே மாதிரி வி ஷுட் மெஷர் 1 கப் ஆஃப் 1 kg ஆஃப் 5 kg ஆஃப் சிமெண்ட், 5 kg ஆஃப் sand. ஸோ அந்த 1 கப் ஆஃப் சிமெண்ட் அந்த மாதிரி மெஷர் பண்ணி ரா மெட்டீரியல்ஸை எடுக்கிறது தான் பேட்சிங். The measuring of the raw materials for the making of concrete is called batching. There are 2 types of batching. One is volume batching and another is weigh batching. Volume batching and weigh batching. Mostly volume batching was used in olden days. Nowadays we mostly prefer weigh batching. Volume batching is not at all preferred nowadays. Now what is volume batching and why it is not preferred? As the heading tells itself, volume எல்லாத்தையும் மெஷர் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கேஜியில் மெஷர் பண்ணாமல் வால்யூமெட்ரிக்காக நம்ம மெஷர் பண்ணுறது தான் வால்யூம் பேட்சிங். லிட்டர்ஸில் மெஷர் பண்ணுறது இல்லை மீட்டர் க்யூப்பில் மெஷர் பண்ணுறது அதுதான் வால்யூம் பேட்சிங். This is not measured in kgs. There is no weight at all. We take the volume of the materials. So volume of the materials na இப்போ கப்பு கேக்கு செய்கிறதுனா it is easy. We measure a cup of 1 cup of half cup of அப்படி ஈஸியாக சொல்லிடலாம். ஒரு கப்பை வச்சு நம்ம we can measure for making a cake. But for a cement, சாண்டு, கிராவல்லாம் எப்படி மெஷர் பண்ணுறது? ஸோ வி நீட் எக்யூப்மெண்ட் ஹியர் அண்ட் தே ஆர் கால்டு கார்ஜ் பாக்ஸஸ். கார்ஜ் பாக்ஸஸ்ன்னு ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டை வச்சு தான் வி ஆர் மெஷரிங் த வால்யூம் பேட்சிங். ஓகே, ஒய் வால்யூம் பேட்சிங் இஸ் அடாப்டட்? பிகாஸ் கிரானுலர் மெட்டீரியல்ஸை வந்து ஈஸியாக மெஷர் பண்ண முடியும். பட் இட் இஸ் நாட் சூட்டபிள் பிகாஸ் சாண்டெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது மெஷர் பண்ணும்போது இஃப் த சாண்ட் இஸ் ட்ரை வெட்டாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, சாண்டு வெட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தேர் வில் பி பல்கிங் ஆஃப் சாண்டுனா அப்போது தண்ணி படும்போது அதோட வால்யூம் வந்து அதிகமாக காட்டும், பெருசாக காட்டும். தண்ணி படும்போது மணலில் தண்ணி படும்போது அதோட வால்யூம் பெருசாக காமிக்கும், வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஆனால் ட்ரையாக போடும்போது அதோட வால்யூம் கம்மியாக காமிக்கும். ஸோ தேர் இஸ் அ அக்யூரசி எரர் இன் திஸ். ஒரு எரர் வந்து வருது. அதனால தான் we will be always going for weigh batching. Okay, the mostly இங்கே வந்து all the materials are measured in terms of meter cube or cubic meter. பட் இட் இஸ் எ இன்டெஃபினட் குவான்டிட்டி. அது வந்து கரெக்டான குவான்டிட்டியாக இருக்காது. எப்போவுமே வால்யூமெட்ரிக்காக மெஷர் பண்ணும்போது தண்ணியை வந்து ஈஸியாக வால்யூமெட்ரிக்காக மெஷர் பண்ணலாம், அது கரெக்ட் குவான்டிட்டியாக இருக்கும். ஆனால் வந்து ஒரு கிரானுலர் மெட்டீரியலை, ஒரு சாண்டை, ஒரு சிமெண்ட்டை வந்து டைட்டாக பேக் பண்ணால் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ வால்யூமெட்ரிக்காக பண்ணும்போது நிறைய எரர்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது. இட்ஸ் நாட் அட் ஆல் டெஃபினட். ஸோ வாட்டர் மாதிரி மற்ற மெட்டீரியல்ஸை மெஷர் பண்ணுறதுல தப்பு வருது. ஸோ ஃபார் அன்இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்ஸ் இல்லை ஒரு சிம்பிளான ஒர்க்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நம்மக்கிட்ட வெயிங் பேலன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா தென் வி மோஸ்ட்லி ப்ரிஃபர் வால்யூம் பேட்சிங். வால்யூம் பேட்சிங் பண்ணணுன்னா
but cement is always made in weight. You know that one bag of cement அப்படின்னாலே 50 kg. இப்போ 50 kg ஆஃப் சிமெண்ட்டை வந்து நம்ம எப்போவுமே சிமெண்ட்டை வந்து வால்யூமில் மெஷர் பண்ண மாட்டோம். ஸோ அப்படி மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒன் பேக் ஆஃப் சிமெண்ட் இஸ் டேக்கன் அஸ் ஈக்குவல் டு 35 liters. வால்யூமில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒன் பேக் ஆஃப் சிமெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 50 kg. அது வெயிட் டேர்ம்ஸில் ஒன் பேக் ஆஃப் சிமெண்ட் ஈக்குவல் டு 35 லிட்டர்ஸ்ன்னு எடுத்துப்போம். வால்யூம் பேட்சிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னா தென் வி டேக் ஒன் பேக் ஆஃப் சிமெண்ட் வெயிட்டஸ் 35 liters அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். அண்ட் கார்ஜ் பாக்ஸஸ் ஆர் யூஸ்டு டு மெஷர் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் அண்ட் ஃபைன் அக்ரிகேட். ஸோ வாட் இஸ் த அண்ட் இந்த ஏன் கார்ஜ் பாக்ஸஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா the gauge boxோட வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு த வால்யூம் ஆஃப் ஒன் பேக் ஆஃப் சிமெண்ட். ஒன் பேக் ஆஃப் சிமெண்ட் விச் இஸ் 35 liters. அந்த ஒன் பேக் ஆஃப் சிமெண்டோட வால்யூம் தான் the gauge பாக்ஸோட வால்யூமோ. ஸோ ஒன் பேக் ஆஃப் சிமெண்ட் ஈக்குவல் டு 35 liters and the same 35 ஒன் பேக் ஆஃப் சிமெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 35 liters and that 35 liters is the volume of the box, gauge box. And the gauge boxes வந்து டீப்பாகவும் நேரோவாகவும் இருக்கும். You can see in the picture, this is the gauge box. You can see it is a narrow as well as a deeper box. ரெண்டு சைடும் தூக்குறதுக்காக ஈஸியாக தூக்குறதுக்காக we have handles on both sides. So you can sorry, it's repeating. You can see the gauge box. These are the parts of the gauge boxes. On both sides we have handles to lift the gauge boxes. And in the gauge box la vandu pathina it is open at the top and bottom. It is not closed in the bottom. It is actually open at the top and the bottom, the gauge box la. அப்புறம் இந்த gauge box since bottom வந்து it is not closed, whenever we measure we should keep it in a board. It's a horizontal boardல வச்சு தான் அதுக்கு மேலே தான் we should keep the gauge boxes. And in the gauge boxes fill பண்ணதுமே we should level off the surface. Level off the surface by using a level or a stick like this. Okay, leveling rod இருக்கு. We should level the surface with the leveling rod usually when we measure it. So this is a gauge box and the capacity is 35 liters. Why it is 35 liters? The volume of the gauge box is equal to the volume of one bag of cement. One bag of cement oda volumetric measurement is 35 liters. So this is about gauge box. So gauge box is also known as farmas. Farmas, they are made either in timber or in steel. Olden days timber, nowadays we go for steel plates. And it is not at all used for large concreting operations. Often it is used for large concrete, but unimportant works only we will be using it. Usually gauge boxes லேயுமே பெருசும் இருக்குது சின்னதும் இருக்குது. Mostly standard size is 35 liters volumetric gauge boxes. அதை விட ஸ்மாலாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா it should be marked clearly on the surface of the gauge boxes. We should write what is the volume of the gauge box in the surface of the gauge box. Water is measured in liters or kg. Mostly in liters. Water is easy to measure. So cement is taken as bags only, weight only, but we know 50 kg of cement is equal to, that is one bag of cement equal to 35 liters. And water is measured in liters. Gravel and sand are measured in using this gauge boxes. Gauge box வச்சு measure பண்ணுவோம். As I said, the bottom is open. மேலே தூக்கி எங்கே மிக்ஸ் பண்ணுறீங்களோ அங்கே போட்டுட்டு மேலே அந்த பாக்ஸை தூக்கி எடுத்துருவோம். ஜஸ்ட் அளவு எடுத்து அதுக்குள்ளே போட்டுட்டு பாக்ஸ் அப்படியே மேலே லிஃப்ட் பண்ணிட்டோன்னா இந்த கார்ஜ் பாக்ஸ்லேருந்து கீழே the materials will fall. You can see the gauge boxes for measuring the cement and sand. The left side picture you can see the coarse aggregate. ஜல்லி எடுத்திருக்காங்க gauge boxல.
35 லிட்டர்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. அதே மாதிரி அடுத்தது இப்போ மேலே டாப் சர்ஃபேஸை எப்போவுமே லெவல் பண்ணி தான் நம்ம எடுக்கணும். Next is weigh batching. Second, since there is a bulking problem, water content இருந்தால் வால்யூம் சேஞ்ச் ஆயிரும், சாண்டு கிராவல் எல்லாம். அதனால we go for weigh batching. There are many problems, those problems with volumetric batching, so we go for weigh batching. As the name indicates, we are going to weigh individual மெட்டீரியல்ஸ். வெயிட் எடுக்க போகிறோம், ஒவ்வொரு மெட்டீரியல்ஸ்க்கும் வெயிட் எடுக்க போகிறோம், விச் இஸ் ஆல்வேஸ் கரெக்டாக இருக்கும். அண்ட் ஃபார் ஆல் இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்ஸ் we have to go for weigh batching. Also in weigh batching it provides accuracy, it provides flexibility as well as simplicity. They are simple, easy and flexible as well as accurate is there. Weigh batching is weigh batching la we measure the cement, sand and gravel by using weigh batches வச்சு மெஷர் பண்ண போகிறோம். இந்த weigh batchesல different types இருக்கு. லார்ஜ் weigh batching பிளான்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் weighing equipments are there. பெரிய பேட்சிங் பிளான்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா காங்க்ரீட் ப்ரொடியூசிங் கம்பெனிஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிஸ்லலாம் எங்கேயாவது மிக்ஸ் பண்ணிட்டு தான் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. அந்த காங்க்ரீட் மிக்சிங் பிளான்ட் இருக்குல்ல, அந்த பேட்சிங் பிளான்ட்டுன்னு சொல்லுவோம். அந்த பிளான்ட் வந்து தெர்மல் பவர் பிளான்ட், அதே மாதிரி பேட்சிங் பிளான்ட் ஆர் காங்க்ரீட் பிளான்ஸ் ஆர் தேர். அந்த காங்க்ரீட் பிளான்ட்லேருந்து வி வில் பி அங்கெல்லாம் பெரிய பெரிய weighing batches ஆர் தேர், ஆட்டோமேட்டிக் equipments ஆர் தேர். ஜஸ்ட் சம் switches ஆர் enough. சில ஸ்விட்சஸை ப்ரெஸ் பண்ணாலே மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் தானாக வந்து ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வேறு சைலோஸ்லேருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிரும். ஸோ எவ்வளோ மெஷர் பண்ணுறோம்னு நம்ம கொடுத்துட்டோன்னா அதோடு அது ஸ்டாப் ஆயிரும். ஸோ தேர் ஆர் ஆட்டோமேட்டிக் weigh batching plants. Some automatic equipments for batching is but automatic equipments பார்க்கும்போது we need some qualified people to handle that. Educated people can only handle that batching plants. Also water content வரும்போது sometimes when water content is there, always we take dry raw materials, but if in case some water content இல்லை மாய்ஸ்சர், மழை பெஞ்சிருச்சு அதனால கொஞ்சம் மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் எப்படியாவது அதில் ஆட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா then we should know how to we can adjust it by using this weigh batches. For small important worksல வந்து பார்த்திங்கன்னா we have ஒரு செட்டப் இருக்குது. ஸ்மால் இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்ஸில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டம்ஸ் இல்லாமல் we have another system with a lever arm system. lever armனா lever arm system. இந்த லீவர்ஸ்க்கு ரெண்டு சைடும் வந்து பக்கெட்ஸ் இருக்கும். 2 buckets, something similar to தராசு பார்த்துருப்பீங்கள்ல, பழைய வெயிங் பேலன்ஸ் மாதிரி, பழைய காலத்தில் உள்ள வெயிங் பேலன்ஸ் வந்து தராசுன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு ஸ்ப்ரிங் அட்டாச்ட் வித் டூ ஹோல்டர்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 2 buckets வித் லிவர் ஆர்ம் சிஸ்டமோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும். அண்ட் தி buckets are able to rotate. you can பக்கெட்டில் வந்து யூ கேன் லோட் இட் ஆஸ் வெல் அஸ் அன்லோட் இட். ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து ரொட்டேட் ஆகக்கூடிய கெப்பாசிட்டியோட இருக்கும். ஓகே, அண்ட் ஒன்று வந்து லோட் ஆகும்போது the other will be discharging. One will be loading and other will be discharging. But this is used for small works. As you can see in the picture, there will be 2 buckets. Can you see that? 2 buckets மாதிரி இருக்கும், or 2 hoppers மாதிரி இருக்கும். ஒரு ஹாப்பரில் வந்து கீழே இருக்க ஒரு ஹாப்பரில் வந்து it will be cement and sand. அதர் ஹாப்பரில் வந்து you will be measuring the வாட்டரை மெஷர் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது ரெண்டுமே கீழே இருக்க they can rotate. you can load it and unload it. ஸோ இதில் எவ்வளோ வெயிட் வருது அப்படிங்கிறத you can note it in the graduations given attached with this. இது கூட graduations will be there, you can attach பண்ணியிருப்பாங்க. அதை வச்சு you can understand the weight of the cement and sand and the gravel.
Okay, as I said earlier, only one button is enough. When the operator presses the switch, automatically weigh batchingல weigh பண்ணுவாங்க. But only sand and gravel measure பண்ணுறதுக்கு தான் we need this automatic batching plants. But water measure பண்ணுறதுக்கு தேவையில்லை. லிட்டர்ஸில் யூஸ்வலாக மெஷர் பண்ணிடுவாங்க. அதை you can convert into weight. Also cement is always measured in terms of பேக்கில் தான் மெஷர் பண்ணுவாங்க. ஆல்வேஸ் assume that one bag of cement is 50 kg. But sometimes losses can happen because cement comes in jute bags. சாக்கு பையில் தான் வருது சிமெண்ட். பிகாஸ் ஆஃப் ஜூட் பேக்ஸ் ஏதாவது ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கலாம், அதனால கொஞ்சம் லாஸஸ் இருக்கலாம். அதனால எப்போவுமே ஆல்வேஸ் before mixing the concrete we should always measure the cement பேக்கை எடுத்து வெயிட் போட்டுட்டு தான் we should always start doing the mixing the concreting process. So for all concreting process the bag of cement அப்படியே எடுத்து யூஸ் பண்ணுவோம். assuming one bag of cement is 50 kg, however it is always measured because some losses can happen. So these are large automatic weigh batching plants. Big hoppers or buckets like things, and in the hoppersல வந்து கீழே வந்து கலெக்டிங் டூல்ஸ் மாதிரி இருக்கும், மேலே வந்து லோட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு கூட வந்து graduations will be there that will be showing how much weight is taken and they will be discharged to the below chute. கீழே ஒரு இருக்கும், அதுக்குள்ளே வந்து they will be discharged. weigh பண்ண materials will be discharged. These are batches, weighing batches. This is the older type of weighing batches. பழைய weigh batching type இது. ஸோ இந்த மாதிரி weigh batches are used for weigh batching. volumetric batchingல வந்து we use farmers or gorge boxes. But you can see the accuracy is more in weigh batching, but volume batchingல it is not at all. The accuracy is not there. And buckets of with litersல தான் we always measure water and add. யூஸ்வலாக வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணும்போது நிறைய ஸ்பில்லிங் கேன் ஹேப்பன். ஸோ யூஸ்வலி டேங்க்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. இப்போ இந்த பேட்சஸ்க்கு கூடவே they will be adding having some water. முன்ன பழைய காலத்தில் இந்த மாதிரி லிட்டர் மெஷர்மெண்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. பட் there are spillage problems with this. So what they did is, along with the mixers we have water meters. weigh batchesக்கு கூடயே வந்து we have small buckets that measure the weight of water, and the water they are called water meters. எவ்வளோ வாட்டர் ஆட் பண்ணுறோன்னு சென்சார்ஸ் மூலமாக the sensors will detect how much is the liter of water taken, and it will convert it into the kg or weight of water, and it will be sent to the operator. So that is how using sensors the water meters are used to measure the water. Because இந்த மாதிரி cans எல்லாம் யூஸ் பண்ணோன்னா there will be lot of spilling problems. So that's why we go for these kind of sensor probed water meter connected weigh batches are used. So you can see this. These are weigh batches. இது வந்து drums, concrete mixing drums which are connected to weigh batching tools. weigh batching, the hopper like thing is the weigh batcher. Okay, so this is about the batching of